دوستان، عزیز گیمر هستم. خوش اومدید به ویدیو من. امروز اومدیم که با پارت هشتم بازی بولی در خدمت شما باشیم. یادتون نره حتما چند بار سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. خب بی معطلی بریم سراغ گیم پلی بازی. امیدوارم که خوشتون بیاد. بزن بریم. باکسینگ چالش. این فکر کنم آخرین مرحله باشه از این قسمت و جناب راسل هم همراه ما میاد. از اردبیل اومدم. داشت راسل میگم که واقعا تو مرحله قبل واقعا جون ما رو نجات داد. نمیشکنم. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. میشه گفت که راسل یه جورایی مثل داشتن راسل تو مرحله استخ مثل نون شب واجبه بازی بوده. قشنگ هیچ باس فایتی قریبش نیست. کجا رفت؟ غیب شد. روزهای عجیبیه دیگه. قشنگ هیچ باس فایتی قریبش هم نیست و میزنه دهن پهن همه رو سرویس میکنه. خب چند تا ماموریت داریم؟ باکسینگ چالنجی بره. داشتم اونجا کس کرده. خب So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. اوکی، الان باید بزنیم دمپن اینا رو سرویس کنیم. دوستان همونطور که شاید هستید برق میاد تو این بازی و این بازی مثل بقیه بازی های راکستار توش فصلها به صورت کامل و واضح نمایان شده و میتونید شاهدش باشید و خیلی هم خوبه. بله این دوستان و داداشی های پرپی ما هم با حمله میکنن. میدونید که کلا احترام هر گروهی منفی بشه اون گروه با ما حمله میکنه. طبیعیه. بعد هر مرحله میزنید. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. خب الان با این بیف باید مبارزه کنیم. ایوال دهنشو سرویس میکنیم. بیف تیلور. قشنگ داریم دمپهنش رو سرویس بودم. تو همون راند اول میخوام ناکودش کنم. ایول ناکود شد. I can do this. Who's the baddest? Me. Who's the toughest? Me. Who's the man? Me. Me, losers. Me. The champion #1. I killed the best. I will beat the rest.
Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He is the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo! You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Yeah! خب الان باید بزنیم دمپایان اینا رو سرویس کنیم. You guys soften him up. I'll get it. اوه شیت، تو ما رو میزنی؟ لعنت بر تو. جرأت نداره تک به تک مبارزه کنم، ولی این دوتایی میان جلو و دوتایی هم بیان دهنشون صافه. دوتایی رو هم نکات کردیم. یه دونه از اینا میزنیم، یه دونه نوشابه میزنیم. نایس. میریم طبقه بالا. یه دونه نوشابه میزنیم. در وا میکنیم. You pathetic wretch. Hide behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. Get that food out of here. I'm an excellent boxer, you know. You're gonna regret this. این بازی اونور و این داداشمون رو یه زمین دهنش رو سرویس میکنیم. یه زمین دهنش رو صاف میکنیم. فرار میکنیم. لعنتی. میزنیم زنپنش رو صاف میکنیم. جناب آقای داربی اسم دختر نیست، میگه دربی. اینجا یه دونه شخصیتش هم خورد میکنیم و شکستش میدیم. میدید که همه مراحل برای من ایزیه. I'm the best. You know that? Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder! You are. Good! That's right! Me! Now you girls, learn to play nice, you understand? ایول. این ماموریت با موفقیت طی شد. Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies, it was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the Greaser Clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. I'll be a virgin until I... You okay? Hey! یا خوش نتیدیم اونا My کنیم dad a librarian and not a bank robber. Forgive me, but I gotta go. برو
برو داشت خدا بمراد. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما چنل ما رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید برای بار 1000م. خب قربان شما، خداحافظ.